హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఇవాళ మనం ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్లో ఉన్నాం. సో ఇప్పటి వరకు మనము చాట్స్ ఏంటి, దాని వాయిస్తో ఏం చేస్తుంది, దాని ఐస్ అంటే వెబ్ క్యామ్ దాంతో ఏం చేస్తుంది, ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్దాం. హాయ్ అన్న, వెల్కమ్ బ్యాక్. హాయ్ కార్తిక్. సో అన్న, ఇప్పుడు నేను అన్నట్టు చాట్స్, మన వాయిస్, దెన్ ఐస్ విచ్ వీ స్పోక్, ఇయర్స్ ఆటోమేటిక్ బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ టు ఇట్. సో ఇవన్నీ అసలు ప్రిపేర్ చేయడానికి, తయారు చేయడానికి అసలు ఎంత అయి ఉండొచ్చు? ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు బిల్డ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్? యా సో మనకి ఇప్పుడు మేజర్ వీటిని ఏమంటున్నాం మనం, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ కదా. ఏఐ అనేది చాలా పెద్ద ఫీల్డ్. ఏఐలో మోస్ట్ రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ వచ్చేసి మనకి లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. ఈ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ బిల్డ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఎఫర్ట్ వాజ్ ఫ్రమ్ గూగుల్. సో గూగుల్, దాని తర్వాత ఓపెన్ ఏఐ, మైక్రోసాఫ్ట్, మెటా, ఈ కంపెనీస్ అన్నీ దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇన్ బిల్డింగ్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. ఓకే, అంటే ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఈరోజు నేను ఏమన్నా అలాంటి మోడల్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ ఈజీ. అలాంటి మోడల్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎఫర్ట్. ఇది వరకు ఈ పెద్ద కంపెనీస్కి లైక్ 5 to 10 years బ్యాకే ఈ రీసెర్చ్ అంతా జరుగుతూ ఉంది కదా. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏదైతే కాస్ట్ ఇన్కర్ అయినాయో ఇవి బిల్డ్ చేయడానికి, మనకి చైనాలో డీప్ సీక్ అనే మోడల్, రైట్, ఇలాంటి న్యూస్ వింటున్నాం. సేయింగ్ వాళ్ళు చాలా ఎకనామికల్గా బిల్డ్ చేశారు. అదే రీసెంట్ కదా అన్నారు. ఇప్పుడు విచ్ ఇస్ మన ఇండియా, వాట్ ఈస్ దట్? ఇండియాలో కూడా సర్వం 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 అనేది ఐఐటి మెడ్రాస్లో ఒక రీసెర్చ్ గ్రూప్ ఉంది. ఐఐటి మెడ్రాస్ రీసెర్చ్ గ్రూప్ వాళ్ళు భాషిని అనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్, అదొక ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్తో వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి ఎల్ఎల్ఎం, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అది కూడా స్పెసిఫిక్గా ఇండియా కాంటెక్స్ట్కి, అంటే మన లాంగ్వేజెస్, మన కల్చర్, ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసి బిల్డ్ చేయాలి అనేది సర్వం గోల్. సో ఈ భాషని ప్రాజెక్ట్తో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్వి డేటా గ్యాదర్ చేసి, కలెక్ట్ చేసి, దానిపైన ఏఐ మోడల్స్ డెవలప్ చేసి దే హ్యావ్ ఆ గ్రూప్ ఏదైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ సెటప్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ సర్వం అండ్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ఇట్. నైస్ నైస్. అండ్ టుడే, వెరీ రీసెంట్లీ 2 days బ్యాక్, మన సర్వం has become part of the India's effort to build their own large language model. Super. Like how China is investing into AI. And hope is that Sarvam will beat all of the problems that are there which are India specific. వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం కొన్ని ట్రై చేసినప్పుడు కొన్ని గ్లిచెస్ ఎట్లయితే కనిపించినాయో, సో అట్లాంటివన్నీ ఐ థింక్ రిజాల్వ్ అయిపోతాయి రైట్ దీంతో. సో ఆల్దో there are other companies, వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఎఫర్ట్స్ టు బిల్డ్ దేర్ ఓన్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్. ఓపెన్ సోర్స్ మూమెంట్, ఓపెన్ సోర్స్ అంటే దే క్లోజ్డ్ సోర్స్ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ 2 types ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్లో. క్లోజ్ సోర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కోడ్, అది బయటకు రిలీజ్ చేయరు, అది సీక్రెట్ అనమాట. ఇట్స్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఫర్ ద కంపెనీ. ఓపెన్ సోర్స్ వచ్చేసి రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫ్రీ, సో ఎనీ వన్ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఫర్ ఓపెన్ సోర్స్. అలానే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్లో మెటా హ్యాస్ రిలీజ్డ్ దేర్ లామా అనేది వాళ్ళ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్. దాన్ని వాళ్ళు ఓపెన్ సోర్స్గా ఫస్ట్ రిలీజ్ చేశారు. ఓకే. దాని తర్వాత జెమినై కూడా వాళ్ళ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ని గెమా అనే పేరుతో ఓపెన్ సోర్స్ చేశారు. సో ఇలా ఓపెన్ సోర్స్ చేయడంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ ఏవైతే జరగాలో ఏఐలో చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతాయి అన్నమాట. సో టుడే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు బిల్డ్ సంథింగ్ ఆన్ మై ఓన్, నేను ఐ కెన్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్. ఐల్ స్టిల్ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ What they invested. originally was, these companies have invested, but I still need enough money to build my own LLM. So if you కొంచెం డీపర్గా వెళ్తే why does it cost that much money? ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కంపోనెంట్ ఇస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో GPU అంటారు, గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. రైట్. CPU అనేది మీరు వినే ఉంటారు, కంప్యూటర్లో ఒక CPU ఉంటుంది. సో గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, నువ్వు చాలా గేమ్స్ ఆడేవాడు కదా ఒకప్పుడు, టీవీ కన్సోల్స్లో. రైట్. సో ఈ గేమింగ్ ఇంజిన్స్లో GPUs అనేవి యూజ్ చేస్తారనమాట. ఎందుకు? చాలా ఫాస్ట్గా గ్రాఫిక్స్ని స్క్రీన్స్ పైన డిస్ప్లే చేయడానికి, ఫర్ అ బెటర్ క్వాలిటీ వర్షన్ దీనికోసం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ AI మోడల్స్ బిల్డ్ చేయడానికి, LLMs బిల్డ్ చేయడానికి కూడా GPUs ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంపోనెంట్స్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఈ GPUs ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది? NVIDIA లాంటి కంపెనీస్. రైట్. NVIDIA ఈజ్ అ లీడర్ ఇన్ దట్. Yes. అందుకే వాళ్ళ స్టాక్ ప్రైజెస్ కూడా దే హావ్ గాన్ అప్ అండ్ దే హావ్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ట్రూ. అండ్ ఈ డీప్ సీక్ రాగానే ఫస్ట్ వాళ్ళ స్టాక్స్ కింద పడినాయి. దెన్ అగైన్ ఇట్ టుక్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. అంటే దేర్ ఇస్ అ స్పెక్యులేషన్ దట్ మేబీ there are other ways of building AI which are more economical. But anyway, I think because మనం ఏవైతే అప్లికేషన్స్ చూసామో దాని వాల్యూ ఈజ్ వెరీ హై కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ ఇన్ ద రేస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ దీస్ AI మోడల్స్, విచ్ ఇస్ గుడ్. ఎందుకు అంటే దాని కాస్ట్ విల్ ఆల్సో కమ్ డౌన్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ బిల్డింగ్ దీస్. సో GPUs తర్వాత another most important component you need is data. Right. సో మనకి ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటే బిఫోర్ ఈ GPTs అండ్ ఆల్, వాళ్ళు ఆల్గరిథమ్స్ రాసేవాళ్ళు. అంటే ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ ఎ కంప్యూటర్ టు డూ దాన్ని కోడ్ లాగా, స్టెప్ బై స్టెప్, అంటే ఎవ్రీ స్టెప్ చెప్పాలి కంప్యూటర్. చెప్తే అది చాలా ఫాస్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. బట్ ఈ కొత్త AI అప్రోచ్లో ఏంటి అంటే మనకి చాలా డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ డేటా నుంచి కంప్యూటర్ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ లెర్న్. అంటే దెర్ ఇస్ అన్ అల్గరిథమ్ దట్ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ డేటా. సో ఆ అల్గరిథమ్ ఇన్వెంట్ చేసింది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ చాలా అల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ద మోస్ట్ పాపులర్ అల్గరిథమ్ is invented by Geoffrey Hinton, who also got a Nobel Prize last year. And his algorithm is what is used in building all these large language models. అయితే ఈ algorithm, data and computation, right? ఈ algorithmsని డీప్ లెర్నింగ్ algorithms అంటారు. డేటా కావాలి. డేటా కూడా ఏదో మనం స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా కాదు, చాలా లార్జ్ డేటా సెట్స్ కావాలి, హై క్వాలిటీ. అండ్ దెన్ ఈ GPUs కావాలి. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ ఆల్సో నీడ్ ప్రొఫెషనల్స్, పీపుల్ హూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు బిల్డ్ ఎ మోడల్ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ రిసోర్సెస్. అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మొత్తము దే హ్యావ్ టు, బై ద టైమ్ యూ అసెంబుల్ దిస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ అప్. గోస్ అప్. సో ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఈ GPUs
ఈ గ్రాఫిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కావాలని హై క్వాలిటీస్ వీటికి ప్లస్ రిసోర్సెస్ లైక్ పీపుల్ అండ్ ఆల్ అండ్ స్పేస్ చూస్తే నువ్వు అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఈ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఎంతైతే వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టి ఇదంతా చేస్తున్నారో వీటి నుంచి ఈ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే లైక్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ కానివ్వు ఐ మీన్ ద సిస్టమ్ హౌ ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? యా, దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఇది చాలా టెక్నికలీ డీప్ ఆన్సర్, బట్ విల్ ట్రై టు సింప్లిఫై ఇట్, రైట్? ఇప్పుడు మనం జీపీటీ ఎప్పుడైతే వాడామో మనం ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తున్నాం. ప్రాంప్ట్ ఇవ్వంగానే మనకి ఒక వర్డ్ తర్వాత ఇంకో వర్డ్ జనరేట్ అవుతూ ఉంది, రైట్? అందుకు దాన్ని జనరేటివ్ ఏఐ అనే పేరు వచ్చింది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ కాంటెంట్, రైట్? సో ద బిగ్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ అప్ విత్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్, అంటే వన్ వర్డ్ ఎట్ ఎ టైం. సో ఈ మోడల్స్ అన్ని వన్ వర్డ్ ఎట్ ఎ టైం ఇస్తున్నాయి కాబట్టి హౌ ఆర్ వి గెటింగ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. ఇదొక్కటి ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దెన్ యూ నో రఫ్లీ హౌ ఈ ఏఐ సిస్టమ్స్ హౌ ఆర్ దే వర్కింగ్ అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో మనము ఆలోచించేటప్పుడు లెట్స్ సే వీఆర్ రైటింగ్, ఓకే, ఏదన్నా టాపిక్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. సే ఎవరన్నా అడుగుతారు రైట్ అన్ ఎస్సే ఆన్ సో అండ్ సో టాపిక్, సే తాజ్ మహల్ ఆర్ సంథింగ్. ఆ టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలాగైతే ప్రాసెస్ చేస్తామో తాజ్ మహల్ ఇస్ ఇన్ మై మైండ్. సో నేను ఎప్పుడు రాయగలుగుతాను ఎస్సే ఇఫ్ ఐ నో సంథింగ్ అబౌట్ తాజ్ మహల్. If I don't know what Taj Mahal is, obviously I'll ask what is Taj Mahal, right? ఫస్ట్ అది వస్తుందా? So how is the large language model getting the information about Taj Mahal? Internet paina, if you go search Taj Mahal paina Wikipedia article ఉంటుంది. అవును. ఆ వికీపీడియా ఆర్టికల్లో తాజ్ మహల్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్. సో ఈ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ని ట్రైన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో వెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ తాజ్ మహల్, నీకు ఆ నాలెడ్జ్ కావాలి కాబట్టి జీపీటీ ఈజ్ ఆల్సో తాజ్ మహల్ అనేది ప్రాంప్ట్లో చూడంగానే ఇట్ నోస్, అంటే ఇట్ డజంట్ నెసెసరీలీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వికీపీడియా, బట్ వికీపీడియా లాంటి పేజెస్ తాజ్ మహల్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ కన్సాలిడేట్ చేసుకొని అది స్టోర్ చేసుకొని ఉంటుంది. సో ఫైన్, లెట్స్ సే తాజ్ మహల్ సబ్జెక్ట్ ఏంటో తెలుసు నాకు, ఐ స్టిల్ నీడ్ టు రైట్ అన్ ఎస్సే. ఇప్పుడు నేను ఆ ఎస్సే రాయాలి అంటే ఆ ప్రాంప్ట్లో, ఎస్సే ప్రాంప్ట్లో ఇట్ కుడ్ బి బికాస్ హౌ వాజ్ తాజ్ మహల్ బిల్ట్. సో తాజ్ మహల్ ఇస్ ద ప్రైమరీ సబ్జెక్ట్, హౌ వాజ్ ఇట్ బిల్ట్ అనేది యువర్ ఎస్సే షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్సరింగ్ దట్ క్వశ్చన్. అయితే హౌ వాజ్ ఇట్ బిల్ట్ అనేది ఈ వేరే ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆర్టికల్స్లో ఎక్కడో చోట ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎల్ఎల్ఎంస్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ ట్రైస్ టు పిక్ ద నియరెస్ట్ వర్డ్స్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ హౌ తాజ్ మహల్ వాజ్ బిల్ట్. సో అవన్నీ గ్యాదర్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఎస్సే రాయాలి. సో ఈ ఎస్సే రాయాలి అంటే ఇట్ షుడ్ రైట్ లైక్ అస్. సో మనం ఎలా రాస్తాము, మనకి ఎస్సే గురించి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, సేయింగ్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఇంట్రడక్షన్, దెన్ ద మిడిల్, ద బాడీ ఆఫ్ ద ఎస్సే, దెన్ ద కంక్లూజన్ అని వీ హ్యావ్ సమ్ అవుట్లైన్ టెంప్లెట్. సో ఈ ఎల్ఎల్ఎం కూడా అలాంటి టెంప్లెట్ ఇట్ విల్ థింక్ అంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ నోన్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ జనరేటింగ్ ద ఇంట్రడక్షన్లో కూడా ఇట్ మైట్ స్టార్ట్ విత్ ఎ వర్డ్ తాజ్ మహల్, ఇట్ మైట్ స్టార్ట్ విత్ సమ్ అదర్ వర్డ్. ఇట్ ఓన్లీ గెట్స్ వన్ వర్డ్ ఎట్ ఎ టైమ్. ఫస్ట్ వర్డ్ తాజ్ మహల్, నెక్స్ట్ ఏం వర్డ్ రావాలి, ఇంగ్లీష్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే తాజ్ మహల్ ఈజ్ అనేది మనకు ఎలా తెలిసింది, బికాస్ మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేటప్పుడు దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ వీ వుడ్ హ్యావ్ రెడ్, మనం చదివి ఉంటాం. ఒక వర్డ్ తర్వాత ఈజ్ ఎప్పుడు పెట్టాలి అనేది వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ బై లుకింగ్ ఎట్ దోస్. సో ఈ ఎల్ఎల్ఎం ఇస్ డూయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్.
ఓకే. విచ్ ఇస్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఇస్ రావాలి అనేది స్టాటిస్టికలీ it will derive from the data Data. that it consumes. సో అలా తాజ్ మహల్ ఇస్ తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ రావాలి విచ్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్. సో తాజ్ మహల్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది పైన, కింద తాజ్ మహల్ ఇస్ అని ఉంటుంది. నా థర్డ్ వర్డ్ రావాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్ అండ్ గెట్ యూ ద నెక్స్ట్ వర్డ్. సో అందుకు ఎవ్రీ వర్డ్ లుక్స్ సో కనెక్టెడ్ ఫర్ యూ. సో ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ వెరీ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ వెరీ వెరీ కోహిరెంట్. రైట్. నువ్వు చెప్పేటప్పుడు అన్న వన్ థింగ్ ఒక్కటి నాకు సడన్గా థాట్ వచ్చింది. ద వే నువ్వు ఇప్పుడు అంటున్నావు ఇది అక్కడ నుంచి చూసి ఇదంతా తీసుకొని ఇట్లా జనరేట్ చేస్తుంది అని, హౌ ఫాస్ట్ కెన్ ఇట్ థింక్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది నా బ్రెయిన్లో. అబ్సల్యూట్లీ. హౌ ఫాస్ట్ కెన్ ఇట్ థింక్ అండ్ జనరేట్ ఇట్, లుక్ ఇన్ టు ఇట్, థింక్ అండ్ జనరేట్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే, రైట్? సో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ హౌ కెన్ యూ రైట్ algorithms. సో algorithmsలో బికాస్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ అట్ క్యాల్కులేటింగ్, మన లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ బాల్ and drop it on the ground, the number of calculations that can happen by the time it hits the ground is trillions. And there are trillions of calculations that can happen. Okay. So that is the speed at which calculations happen. So now calculations అవుతాయి కానీ ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ టు క్యాల్కులేట్ అనేది is the creative part. Okay. So that is how LLMs do it, and computers naturally have the ability of Calculating it. doing very fast calculations. Nice. And sorry, టాపిక్ That's డైవర్ట్ okay. అవుతుంది. ఈ ఇప్పుడు ద వే మనం ఇంటర్నెట్లో సర్చ్ చేస్తుంది అంటాం, Right. ఇట్ సేస్ ఇన్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ని వెబ్సైట్స్లో చూసి ఇట్స్ గివింగ్ దిస్ అవుట్పుట్. Correct. ఇప్పుడు దానికి ఇంటర్నెట్ బేస్గా ఇక్కడ వెళ్ళి వెతుకు అనేది ఉంటుందా, లేకపోతే సర్చ్ ఇన్ గూగుల్ అనేసి, లేకపోతే ఫర్ ఇట్ టు మెమరైజ్ ఆర్ రిమెంబర్ ఆర్ సర్చ్, ఈ కమాండ్స్ అన్నీ కూడా ఆర్ దే గివెన్ ఇట్ టు ఇట్ బిఫోర్ ఆర్ మెమరీగా సేవ్ చేశారా? So it's a very good question. Let me think about it this way. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మన వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్లో యాజ్ ఆఫ్ October 24th, 2024, my data is cut off and I don't know what happened after an autumn. Right. So that is an example of how much data was consumed and trained and when was it trained. ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్నెట్ పైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్లీ ఇవాల్వింగ్. ఎవ్రీ సింగిల్ డే, ఎవ్రీ అవర్, Every ఎవ్రీ hour, మినిట్. రైట్. ఇప్పుడు న్యూస్ ఛానల్కి వెళ్తే లైవ్ న్యూస్ వస్తూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. వెరీ ట్రూ. సో అలా ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ఆర్ ప్రీ-ట్రైన్డ్ అంటారు దీన్ని. అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆ డేట్ వరకు రెలవెంట్. సో ఇఫ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ది ఎల్ఎల్ఎం, ఆ మెమరీలో, దెన్ ఇట్ కెన్ గెట్ యూ ద డేటా. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే నౌ ఈ ఎల్ఎల్ఎం కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ గూగుల్ సెర్చ్ టు ఫైండ్ ద మోస్ట్ రీసెంట్. మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్లో ఫ్లైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇట్ వాజ్ సర్చింగ్. కరెక్ట్. ఆ ఫ్లైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ రియల్ టైమ్ కదా, ఎల్ఎల్ఎంలో మే నాట్ బి దేర్. సో ఇట్ యూజెస్ దట్ గూగుల్ సెర్చ్, కాంటాక్ట్స్ ద ఎయిర్లైన్ వెబ్సైట్, గెట్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ పుట్స్ ఇట్ ఇన్. సో అలా దీన్ని ఆగ్మెంటేషన్ అంటారు అనమాట టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్లో, విచ్ ఎసెన్షియలీ మీన్స్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ మై మైండ్, దట్ ఈస్ ఎల్ఎల్ఎం. దేర్ ఇస్ సమ్వన్ ఎల్స్ హూ కెన్ టెల్ మీ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమింగ్, ఇట్స్ గెటింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. Right. So it will think and it will take Yes. it will make the choice of where to go. కరెక్ట్. Okay. సో ఇప్పుడు మనకి వీ హ్యావ్ ఎ సిమిలర్ సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ గురించి ఆలోచించాం కదా, ఇమేజెస్లో ఎలా జనరేట్ అవుతుంది? ఎందుకంటే అక్కడ యూ డోంట్ హ్యావ్ టెక్స్ట్, యూ హ్యావ్ డాట్స్ ఇన్ ద ఇమేజ్. సో ఒక ఇమేజ్ని తీసుకొని బాగా జూమ్ చేస్తే దాంట్లోకి
పిక్సెల్స్. మనకి ఒక పిక్సెల్ కనిపిస్తుంది విచ్ ఇస్ అ డాట్ ఇన్ ద ఇమేజ్, వన్ సింగిల్ డాట్. ఆ డాట్కి వెన్ యూ సీ ఓన్లీ దట్ పిక్సెల్, ఆ డాట్, ఇట్స్ ఎ కలర్. రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ కాంబినేషన్లో ఒక కలర్ ఉంటుంది. సో ఒక ఇమేజ్ జనరేట్ చేయాలంటే ఎల్ఎల్ఎమ్స్, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, ఈ ఏఐ, దీన్ని యాక్చువల్లీ మల్టీ మోడల్ ఏఐ అంటారు. అది ఎలా జనరేట్ చేస్తుందంటే నెక్స్ట్ వర్డ్ లాగా ఇది నెక్స్ట్ పిక్సెల్ అంటే 1 పిక్సెల్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ జనరేటింగ్. అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ మచ్ వర్క్ ఈస్ గెటింగ్ డన్ బై ది కంప్యూటర్. And that's why it consumes a lot of energy. And that's how you need lot of GPUs or Exactly. everything, like high power. Yes. Wow. సో మనం ఏదైతే స్నాప్లో మన మైండ్లో ఏదైతే జరుగుతుందో, ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ టు హ్యాపెన్ ఆన్ ఎ కంప్యూటర్, ఇట్ టేక్స్ ఇన్క్రెడిబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. Wow. Super. సో ఇప్పుడు అలానే వాయిస్కి వెళ్ళామనుకో. ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ స్పీచ్ సిస్టమ్స్లో మైక్రోఫోన్ నుంచి రికార్డ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆడియో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆడియోని స్పీచ్ రికగ్నిషన్ ఇంజిన్ అని అంటాము. సో ఆడియో పాస్ చేస్తే స్పీచ్లో నీకు లాంగ్వేజ్, స్పీచ్, స్పోకెన్ వర్డ్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ లెట్సే ఏమన్నా మార్కెట్లో సౌండ్స్ ఉన్నాయి అనుకో క్యాప్చర్ అయినాయి, అవి వర్డ్స్ కాదు బట్ నాన్ వర్బల్ కదా, సౌండ్స్ ఉండొచ్చు. సో ఈ స్పీచ్ సిస్టమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే అక్కడ నుంచి వర్డ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దెన్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు టెక్స్ట్, స్పీచ్ టు టెక్స్ట్. మళ్ళీ స్పీచ్ సింథసిస్ అని ఉంటుంది. టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో టెక్స్ట్ తీసుకొని దాన్ని ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు స్పీచ్. And it gives it out. It gives it out. అక్కడ you can also have your own characters, different pitch modulation ఇవి రావడానికి. Okay. So again there's a lot of work that happens. But it happens like in a single Yes, real time. లో అవుతుంది. So that is how ఈ speech systems work. And that is lot more complex ఎందుకంటే speech is based on time, right? మనం టైం స్పెండ్ చేస్తున్న కొద్దీ నేను చాలా స్లోగా మాట్లాడచ్చు, ఆర్ ఐ కెన్ స్పీక్ వెరీ ఫాస్ట్. సో ఆ టైమ్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ఇన్ టు అకౌంట్. సో ఇట్ బికమ్స్ ఈవెన్ మోర్ కాంప్లెక్స్ స్పీచ్లో. అంటే నా ఫినిష్ చేయకముందే జనరేట్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ టాకింగ్. కరెక్ట్. సో అట్లా కాకుండా ఇట్ విల్ లిసన్ టు యూ వన్స్ యూ పాజ్. ఒకసారి ఆగిన తర్వాతే దెన్ అది మనకు జనరేట్ చేసేస్తుంది. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్, అందుకే ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ మనీ టు యూజ్ దీస్ సిస్టమ్స్. నాట్ వెరీ ఈజీ టు జస్ట్ జంప్ ఇన్ అండ్ డూ సంథింగ్. కరెక్ట్. సో అన్న, ఇందాక జెఫ్ హింటన్ గురించి చెప్పావు కదా, ఒక ఆర్టికల్ న్యూస్లో చూసినట్టు గుర్తు, సేయింగ్ దట్ హీ లెఫ్ట్ గూగుల్. రైట్. అండ్ సో వాట్ వాస్ I'll tell you a little bit story. So ఇది Google has a company called DeepMind. DeepMind అనే కంపెనీలో they have studied how to build these systems over several decades, maybe 2 decades at least from what I know. So ఈ DeepMind అనే కంపెనీలో Jeff Hinton was part of, he's a researcher there, and that is where he has invented some of these సిస్టమ్స్. అంటే ఆయన ఆల్గరిథం ఫస్ట్ ఇన్వెంట్ చేసింది 1980s. ఓకే. కానీ తర్వాత 1980s అంత డేటా లేదు, అంత జీపీయూస్, కంప్యూటింగ్ పవర్ లేదు. బట్ బికాస్ గూగుల్ హ్యాస్ యాక్సెస్ టు లాట్ ఆఫ్ డేటా అండ్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్, Jeff Hinton was in the right place, to create some of these systems. Yeah. So his apprehension, ante when he saw ChatGPT, OpenAI, Sam Altman, Sam Altman is Jeff Hinton's student. Okay. So when he saw the power of how ChatGPT was performing, he resigned and he quit
Google with a worry, saying that I don't feel very good about inventing this algorithm, Okay. because he thought this may not be very good for the world, Wow. Okay. and he has seen lot of negative consequences, Hmm. that AI may do more harm than do good in it. Okay. So Adi, that was his apprehension, and then he quit. But of course, after that, he has also gotten a Nobel Prize for this work. Yeah. And again, he said the same thing, that he doesn't feel very good Good about it. about his work, and that's a very difficult place to be in. But it still is groundbreaking work, because we know the power of these systems. But why is he saying that, right? Yeah, అదే నాకు ఉన్న క్వశ్చన్. ఐ థింక్ ఫస్ట్ నువ్వు ఒకసారి చెప్తే నేను కమ్ Yeah. బ్యాక్ టు వై హీ సెట్ దట్ ఆర్ ఏంటి అని. There's some examples we can take, right? ఇప్పుడు if, let's say, today we are using these chat GPT systems which have consumed all the internet knowledge. రైట్. Internet knowledge ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? It has come from people like all of us. Everyone in the world are writing their opinions, they're writing research papers, అవన్నీ పబ్లిష్ అవుతున్నాయి. ఇవి పబ్లిష్ అయిన తర్వాత LLMs are created by consuming all of this information. He was thinking that anyone who can create data can produce LLMs like this. What if they create completely wrong data sets? ఇప్పుడు డేటా సెటే కంప్లీట్గా ఫ్యాక్చువల్లీ ఇన్కరెక్ట్ ఉంది, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు లెట్స్ ఆల్సో టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. దెర్ ఈస్ లిటరేచర్ ఆన్ హౌ టు క్రియేట్ అ బాంబ్ ఆర్ హౌ టు క్రియేట్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అండ్ ఆల్. Is that good information for everyone to know? నాట్ రియలీ. Definitely not. Yeah. ఎందుకు? People may misuse that and they end up creating weapons, although it's not legal to do that. And so it is very important for information of that kind to not go into an LLM, because if it goes into an LLM, then that is very easily available, kada? Yeah, it's easily available and it can provide to a wrong person Yeah, and anything can happen. Bad things. correct. And so it is already there. LLMs లో already Okay. ఆ information is there. So ఇప్పుడు నువ్వు, if you ask GPT on how to create a bomb, today it will say that sorry, I cannot help you with that. అని Protocol. అంటుంది. Yes. ఎందుకు అంటే ఈ కంపెనీస్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ మోడరేటింగ్ దట్. And there was a funny joke also about this. First time ఆ moderation అప్లై చేసినప్పుడు someone also went and said, I'm worried about creating a bomb. Can you tell me so that I don't end up creating a bomb? Right? So that's a twisted way of Twisted asking. question. అయితే అది ఇచ్చేసింది ఆన్సర్, రైట్? దెన్ దే వెంట్ అగైన్ అండ్ దెన్ మోడరేటెడ్. సో అట్లా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ associated with how do we control what information can be given and cannot be given. Yeah. Similar example, right? Healthcare. Nenna symptoms I can describe. Let's say it prescribes a drug which is totally incorrect, Opposite. Yeah. and let's say the dosage is also very wrong. It might affect my health. Right. How do you control for those? Right? These are some of the challenges, right? Information misuse. ప్లస్ ఈరోజు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుందో తెలుసు. Very true. అండ్ హౌ డు యూ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ Giving a wrong or bad, Or or not fake. wrong, fake. ఫేక్ న్యూస్ ఇస్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్. ఐ కెన్ జస్ట్ మేకప్ సమ్ న్యూస్. ఇప్పుడు ఐ కెన్ సే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడెడ్ టు డూ సంథింగ్, ఆల్దో దే డెంట్ డిసైడ్ టు డూ ఇట్. రైట్? బట్ ఆ ఇన్ఫో అనేది వెళ్ళిపోతుంది. Yeah, I'll create fake news which looks almost real, and then it causes lot of problems. రైట్. అందుకే
I think people who use AI have to use it very responsibly. And they can't directly rely on something that is coming out. They have to use their own thinking and say that, oh, this is totally rubbish. అదే వాడకూడదు, right? And that's where I think mana critical thinking about the output that we get from AI is important. ట్రూ. Let's say if I'm a teacher, I ask my student to go use GPT. They'll use it. As long as our answer correct ga unte, that's okay. Otherwise, students also they'll just consume it, right? Without thinking. బికాస్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ ఇట్. Yeah. So they'll just consume it and assume that is the right answer and right way of thinking. So there are a lot of challenges of that kind. And so responsible use of AI has become a very big topic. It is very important to use it responsibly. Correct. That is there. There's another problem also, related problem. That is, whenever I give information to LLM, it is taking that information. Let's say if I'm working for a company, ఓ కంపెనీకి చాలా సెన్సిటివ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు. I can't directly upload that because company will face a challenge in terms of preserving the confidentiality of that. Very true. So those challenges also, make it very difficult for companies to operate. ఇది నాకు మైండ్లోకి రాలేదు. లైక్ వెన్ అన్ ఎంప్లాయీ ఇఫ్ ఈజ్ యూజింగ్ ఇట్, వాళ్ళకి తెలియకుండా డేటా ఏదైనా ఇచ్చేసి టు గెట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ వే టు కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఇందాక మనము ఏఐ అంటే హీ ఫెల్ట్ నెగటివ్ అని ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో, నాకు ఇందాక వచ్చిన థాట్ అదే. ఇఫ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసాను, నేను చూడన్నా, ఇఫ్ దే డోంట్ గెట్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ థింక్స్ అండ్ గోస్ టు ద వెబ్సైట్స్, ఫైండ్ ఇట్ అండ్ గివ్ కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ థింకింగ్ దట్ వే, అది రాంగ్ సైడ్ కూడా వెళ్తుంది. మన మూవీ ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకోవాలంటే రోబో సినిమా ఒక యాంటీ చిప్ పెట్టినట్టు హౌ ఇట్ ఫ్లిప్డ్ అనేది ఫీలింగ్స్. కరెక్ట్. సో ఐ థింక్ సో ఇక్కడ మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ that we have to learn on how to use AI is, all of these things come because we have to make decisions. A decision that we have to make, whatever decision that is, if it is a very important one, we should take ownership of that decision. We should be accountable for that decision. Right? You can't put the decision making in the hands of AI when it is very important. Anduku, you can use AI to do all your research, but when you're making a decision, you should know that I'm making the decision with my fullest knowledge on it and so on, so that I never regret that I made a bad decision. Right? That if people learn how to do that, automatically, it's okay to use any AI because you are responsible for making decisions. సో ఇందాక నువ్వు అన్నట్టు యూస్ రెస్పాన్సిబిలీ అనే దానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ లైన్ అనుకోండి. ఏంటంటే దాన్ని ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా అడుగు, ట్రై టు గెట్, అంటే రీసెర్చ్ చేయి. నువ్వు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, లేదు నాకు ఈ కాఫీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, నాకు ఎవ్రీథింగ్ యూ టేక్ ఇట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దాంతో నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు చేయగానే దానికి వదిలేకు. వాట్ షుడ్ ఐ డూ అనే దాన్ని అడగద్దు. So as a result, ఏమవుతుంది అంటే, earlier I may have not had all the information I need. Today I am making a decision which is even more informed. So my quality of decision making, my quality of work becomes much better. More at a very highly. It's exactly neat. It's good. Nice. So రెస్పాన్సిబుల్గా నేర్చుకోవడం, రెస్పాన్సిబుల్గా చెయ్యండి, అంతేగాని పిచ్చి పిచ్చి వాటికి వాడకండి. సో ఆడియన్స్, మీరు కూడా రెస్పాన్సిబుల్గా వాడండి. రాంగ్ థింగ్స్కి, తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్స్కి. స్టార్టింగ్ ఏదో ఫన్ లాగా ఉండొచ్చు, సో అట్లా కాకుండా
మీరేదైనా క్రియేట్ చేయడానికి ఆర్ మీరేమైనా తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే మంచిగా వాడి, ఈ తప్పు రీల్స్ చేస్తున్నారు కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ మీద కానీ ఎవరి మీదైనా. డోంట్ డూ దట్. మంచిగా వాడి ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ కమెంట్, మీకు ఇంకేదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే అబౌట్ ఏఐ ఆర్ హౌ టు డూ ఇట్. నెక్స్ట్ అసలు వీటి మీద ఎలా మనము ముందుకెళ్ళాలి, అసలు వీటిని ఎలా వాడాలి, రెస్పాన్సిబుల్గా ఎలా వాడాలి అనే దాని మీద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం.